to observe World Kidney Day. This program is usually organized to create awareness about the kidney health and its management. So every year since 2006 onwards, this World Kidney Day has been celebrated, and this is the initiative of International Society of Nephrology and International Federation of Kidney Foundation. In Indian context, it is celebrated. Initiation is taken by Indian Society of Nephrology. The main objective is to create awareness because kidney disease, it is a non-communicable disease, and it is mostly, the cause is mostly another non-communicable disease, that is diabetes, then conditions like hypertension and all, and many other related causes. So this is a progressive disease, and if we take if you give proper intervention, and if we manage the healthy lifestyle, if we manage, and also with dietary intervention, it can be prevented to a great extent. So because of unawareness, many of the time the patient has to suffer. So we have organized this to celebrate this day by inviting our speaker, Dr. Chaudhary. And actually this day is celebrated in... So this is falling on 14th of March. Because our speaker has some other assignment, so we decided to prepone it, and we have organized this session for the benefit of the students. The main reason is that to disseminate creating awareness, and this is a small group mostly confined to students of Royal Global University, but we always can disseminate the knowledge and phase-wise or stage-wise. So a very small step taken by the Department of Nutrition and Dietetics to organize this program, and we would like to felicitate our guest first. First of all, I thank the Department of Nutrition and Dietetics, Royal Global University for this kind invitation. And the whole purpose of this get-together is to know more about kidney disease. The idea is to create awareness among the society. Kidney health for all. This is the motto of this year's World Kidney Day. And the idea behind this, the purpose is to advance the access of medical care and to optimize the medicine practice in kidney patients. I am Dr. Chaudhary. I am a nephrologist working in Apollo Hospital. Earlier I was in Apollo Hospital, Delhi. I had also worked in Fortis Hospital, Delhi. I am an academic tutor and a thesis guide because we are running an active DMD 3-year super specialty course in the hospital. So as part of that activity, I am also engaged in academics and research. But then the main idea of all of us getting together here is to celebrate World Kidney Day. This year it's on 14th of March, but we are celebrating today here because of other commitments. And the idea is the theme, every year they have a different theme. Last year the theme was of kidney health for women. So this year the theme is kidney health for all. Idea is to propagate and create awareness among the society. Because as Ma'am has already told everyone that this is a silent epidemic, and it's a non-communicable disease. It's a chronic disease. It's a progressive disease. It's an irreversible disease. Many of the times in our clinical practice, it's very common to see patients coming to us in a very advanced stage. By the time they are in a very advanced stage of deterioration, they will have no symptoms. And it's very disheartening for us as a treating physician and for the family as well, to come to know that this is a stage of kidney disease I am in. And the focus of this year campaign is to create awareness, as Ma'am has already highlighted that the main body that is doing this awareness all over the world is the International Society of Nephrology. We have an active Indian Society of Nephrology,
and each one of us are a lifetime member of that society, and it is part of being a member of that society. It is our responsibility, and we always try to do, particularly in this month of the year, we try to do these small programs in and around wherever we are working to help with the purpose. What they do, the main, these are two very important organs of your body, and they are primarily involved in filtering the waste, and they are primarily involved in maintaining the fluid balance of your body. Amar jonto appropriate fluid balance kidney maintain korise, aru they are filtering the blood. Whatever we are taking, whatever metabolism is being happening in our body, whatever is the waste product, that is the single organ that is helping it to clear it. Other than that, a very important function of kidneys are that they keep your bones healthy. That is the organ that is actually maintaining the calcium, phosphorus, and the parathyroid hormone access, and maintaining your bone health. That is very important. Blood pressure control. It's a single organ that determines your blood pressure. Ekone amiyo practice ot kong ki blood pressure to sabo lage, somebody having a high blood pressure, always check your kidneys. Blood pressure hole is a junto essential but primary blood pressure kotha kowa jay hetu nohoy mane. It may be a secondary cause. It might be because of kidney problem. So blood pressure maintainu kidney kore. It keeps the amount of minerals in your body. All the electrolytes of sodium, potassium, bicarbonate. These are all being kept in a steady state, in a balanced state by your kidneys. Make red cells, red blood cells, a very important function. Amar je horirot blood hoi ase, jono hemoglobin ami reports ot dekha pao. So the main organ that is actually essential to make blood in your body is the kidney. Ami bhabo merudond, bone marrow. The bone marrow is the factory, but the actual signal that is being given to the bone marrow is by the kidney, because kidneys are releasing a hormone known as erythropoietin, and that is the basic hormone that is triggering the bone marrow cells to produce blood in your body. So these are the essential functions of the kidney. And then what happens when your kidneys are damaged, or they are not functioning, they are suboptimal function? What happens? So damage to your kidneys, they are not working well. Then gradually what will happen over a period of days to months and years, you tend to accumulate this extra fluid and the waste material that was supposed to be eliminated out, that gradually builds up in your body. And this, instead of being carried out in the urine, it stays in your blood. But then the symptom starts. And there are critical values, and we'll go to it later, beyond which the symptom starts. But then who can get CKD? We have got different forms of kidney disease. Some are acute diseases. Karu kuno okhubida nasil, hotate kiba eta okhubida hol, acute onset, hours to days. So that those diseases are reversible. But right now we are not discussing about the acute cases. Maximum of the patients we see in our practice are CKD, chronic kidney disease. This is a newer terminology. Ami jetia MD korisilu 2007 tetia CRF boli koisile, chronic renal failure. The idea was that they thought that kidney disease is a single entity. Renal failure, mane kidney to fail hoi gol. Chronic renal failure. But then they came to know later on ki etu khali single organ or problem nohoy. Once your kidneys are not functioning, you are having a lot of different issues. You start having heart issues, you start having hematopoietic, mane blood issues, you start having imbalances in the electrolytes, your bone health deteriorates. So there are a lot of things happening. It's a multi-system disease. So the newer terminology is chronic kidney disease. And then who can get chronic kidney disease? Everyone, including me sitting here, can have chronic kidney disease. Even right now might be, because we have not checked ourselves. We think ourselves that we are okay, I don't have blood pressure. Myself, I don't have blood pressure. I don't have diabetes. I don't take alcohol. I don't smoke. So probably I am not having chronic kidney disease. But then anyone can have chronic kidney disease. But then there are certain subgroups of patients who are more prone. Hey, prone category khini ami besi focus koribo lage. Jun healthy ase, jar risk factors nai, tahator nohua chance to besi. Kintu jar risk factors ase, temlokor hua chance to besi. So amar jetia ami clinics ot saum ba aji ami ate sobe log dhoisu, awareness program ot we are actually focusing on this priority group. Who are those priority group? Jat focus besi dibo lage. Jar diabetes ase. People who are having long standing diabetes.
History should be long, 5 years plus. এনেকুৱা নহয় কালি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ হ'ল আৰু 1 বছৰ পিছত কিবা হ'ব, but then you have to have a long duration of diabetes. People who have high blood pressure, that is also very important. People who have heart disease, heart and kidneys, they cross talk. কথা বাতা বুলি কয় আমাৰ হেৰি, they cross talk, they are very interrelated. বহুতে ভাবে হাৰ্ট ডিজিজ আছে আৰু একো নহয়। হাৰ্ট ডিজিজ থাকিলে কিডনি ডিজিজ হোৱা চান্সটো খুব বেছি, কিডনি ডিজিজ থাকিলে হাৰ্ট ডিজিজ হোৱা চান্সটো বেছি। চ' they have a good correlation. People who are elderly, age over 60 years of age, they are more prone. Certain races are more prone to, this thing, chronic kidney disease. But these slides are by the International Society of Nephrology. But then we Indians, it's not mentioned, we Indians are very prone to chronic kidney disease. Particularly we are the diabetes capital of India, world. And diabetes is the most common cause of chronic kidney disease in India and worldwide. গোটেই ডায়েবেটিক্সখিনি আমাৰ তাতে আছে মানে কথাটো প্ৰব্লেমটো চবতছে ডাঙৰ সেইটো হৈছে চ' য'ত ডায়েবেটিক্স বেছি হ'ব তাতে ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ বেছি হ'ব আদাৰ দেন ডেট ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্টিকুলাৰ ইন চাউথ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দেৰ আৰ চাৰ্টেন বেল্টছ ইন নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া ৱেৰ দি ইনচিডেঞ্চ অফ কিডনি ডিজিজ ইজ ভেৰি হাই ইভেন দো ডায়েবেটিছ ইজ নট কমন that is a different group but then they are from poor socio-economic status, they are mainly farmer by occupation, they are working in a very high temperature humid conditions. Northor belt eta ase jot stone diseases are very common, so that is another angle to it other than diabetes. Then people who have family members with kidney disease, then the incidence is more because there are few causes of chronic kidney disease which are inheritable, hereditary. যেনেকে cystic disease থাকে আমি কওঁ autosomal dominant polycystic kidney disease. So some cystic disease, they run in the family. Some diseases where the kidneys may lose protein, they run in the family, so they might be more prone. So these should be the focus groups. এওঁলোকক আমি বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে চলিব নে এইটো small video they have included. This usually occurs gradually over time. Because CKD symptoms can be subtle, it's important to know what they are. So Here are 5 points ৰখিব নি to watch for. Number 1, changes in urination. Making I'll tell something about it later. Feeling pressure when urinating. Changes in urine color or foamy urine to খুব important because then it means that you are losing protein in your urine. ankles, hands, or face. Fluid the kidneys can't remove may stay under the skin, tissues. Swelling is also a very important symptom. ভৰি ফুলিছে নেকি Kidney failure is sometimes confused with asthma or heart failure because fluid can build up in the lungs. shortness of breath is an advanced symptom. Very early in the disease you may not have, but then if the disease is very advanced you may have shortness of breath. Can cause nausea, bad breath, a metallic taste in the mouth, or an aversion to food, especially meat. খাবলৈ একদম মন নোহোৱা হ'ল Fatigue, আগতে এথালি খাইছিলোঁ এতিয়া 50%তছে কম খাওঁ মানুহে ভাবে মে নট বি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট if you have any of these symptoms, see your doctor for a kidney checkup. When So it it's comes to CKD, early diagnosis is important because there are steps you can take to help prevent or delay kidney অলপ failure. বন্ধ কৰিব পাৰি অঁ so this is short video, quite informative, but few things I would like to tell from my experience. It's very silent. গমো নাপাব কেতিয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই গোটেই বেমাৰটোৰ চবতছে বেয়া লগা মানে এছপেক্টটো এইটো দেট ইজ দি মষ্ট ছেড এছপেক্ট অফ দিছ হোল ষ্টৰি গম নাপায় বহুত বেয়া লাগে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 দি চিমটমছ আৰ ভেৰি ছাটল এণ্ড দে ভেৰি নন স্পেচিফিক ভাগৰ লাগিছে কাৰ কাৰ ভাগৰ লাগি আছে এতিয়া মোৰতো বহুত ভাগৰ লাগে ভাই ভাগৰ লাগিছে মোৰতো ভাগৰে লাগে বহুত মানুহে ভাবে কাৰণো ভাগৰ লগা নাই বাট দেন easy fatigability, fatigue, weakness, they are very important points. ভাগৰ লাগিছে এটা হ'ল কি এই খোৱা যোনটো কথা ক'লোঁ আপোনাক গ্ৰেজুৱেলি এপেটাইট কম এই বহুত দিনৰ পৰা খাব পৰা নাই ইটছ ভেৰি নৰ্মেল নহয় জানো বহুত দিনৰ পৰা খাব পৰা নাই দেৰ কেন বি মেনি ৰিজন বাট দেন অলছ' ইউ মাইট হেভ আ ভেৰি চাইলেণ্ট ডিজিজ গয়িং অন এণ্ড বাই দ্য টাইম ইউ হেভ ছামথিং ভেৰি চিৰিয়াছ লাইক শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ ভেৰি চিৰিয়াছ লাইক ইউ হেভ গেম swelling, ভেৰি চিৰিয়াছ যেনেকৈ মোৰ পেচাব কমি গৈছে থিংছ হেভ গন বিয়ণ্ড দ্য পইণ্ট where most of the treatment available may not be good enough to that is the problem. So you have to be alert. First is that you should know what might be the symptoms
who are the people that who are at more risk, and next is that you should be more alert. মানে alert নহ'লে আৰু বস্তুটো ধৰিব পৰা নাযাব. এইটো চেঞ্জ স্লাইডটো ঠিক কৰিব লাগিব নি? হা য়েলো ওৱান এইটো এইটো অঁ. So how do you know or how do you move forward to test yourself? And the very surprising thing that jiman bostutu beya, test is very simple. You don't need lot of test. Mane for example for cardiac evaluation, heart disease evaluation or echo lage, angiography lage, Holter lage aru bahut kiba kibi lage. Yet the most simple test you can do is to do a urine test. Pesapor jontu porikha kora hoy. Guideline ot koa hoy ki early morning sample dibo lage. And what do you look for when you do a urine test? You look to have presence of protein in the urine. Urine not protein go SNI. In fact, this is the earliest. By the time you develop something very serious, something which can be detectable in the blood test, something which can be detectable in an ultrasound, this is the first thing you should look for. Urine not protein go SNI 1+. Trace amaru jabo pare because we are all leaking protein. Eta amount of protein urine joa to sabhabik. It's physiology. Ami 150 grams protein release koru. Somebody who is doing a lot of exercise, somebody who is an athlete, somebody who is taking a lot of protein might lose little bit more because of his intake, but then a normal adult less than 150 milligram. Pregnancy, that because of the hormonal and the physiology, it becomes 300. That is normal. But then if somebody normal manur jodi 300 goise, that is abnormal. So urine dipstick by urine routine jodi apuni 1+ paise, it's significant. 2+, 3+ to aru significant hoy. 1+ is also significant. So a very simple test that will cost you 80 rupees can help you to detect whether you have any significant kidney disease or not. Bahute ratio sai, these are things where you try to quantify the amount of protein you are passing. 1+ maybe 300 milligram, 1+ maybe 1.5 gram. So 1+ e apna quantify kori nidiye. 1+ is semi quantitative. Mane 1+ hole you can bhabibo pare ki 300 or pra 1 gram hobe neki, but you cannot quantify. So you can quantify. Test kisuman koile it can quantify. Karbar 3 grams hoy, we have seen patients who lose 12 grams, who lose 30 grams of protein because of kidney disease. Temluke pura swell up hoy jay. The whole body swells up. So this is another test, but this is not mandatory. This is for us to decide what is the degree of kidney damage you have and what all treatment you need. Another short video. This is something about the filtration rate. Mane amar kidney to kiman filter koribo pare. That gives you about the knowledge about the function. And this is age and sex specific. Boyoh aru mor gender logot etu vary koribo. And according to its different and according to the value whatever you get, you can categorize. Bohote hote sir kiman stage pale, bohotor question thake. So you can stage kidney diseases. Stage 1, 2, 3, 4, 5. So 5 mane hol, stage 5 mane hol apunar duta kidney milai jonto filtration rate or kotha koise, that is less than 15%. So stage 5 jetia hoi jay, mane etu 50, etu 50, so both combined is now less than 15%. That is a stage where you develop these symptoms. Jot sage amar tat teuluke ahi pai, early stage ot manu kini ahi napai. Ajikali tothapiu olop ahi poa hoise. So that is another test you can do to measure what is your kidney function. So if you are a average healthy young male, female, your average GFR is supposed to be around 100 to 125 ml per minute per 1.73 meter square. Mane amar body surface area mote, that is the normal.
100ৰ তলত যোৱা মানে বস্তুটো অলপ প্ৰব্লেম অলপ হৈ যায় এইটো So then once your kidney function reaches a level where 15%. So 15% short, আমি যে পাঁচটা যে ফাংশনৰ কথা পাতিলো, so then our kidneys are not able to do those primarily 5 functions that the kidneys are meant to do. But then you have started having problem. You'll have swelling, your hemoglobin will drop down, you'll have breathing problem, your bone health will deteriorate, your risk of cardiac disease will increase. So then আমি তেতিয়া ডিফাৰেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটিজৰ কথা আমি পাতিব লগা হয় মেনি টাইমছ ইন দি আৰ্লি ষ্টেজেছ মাইল্ড টু মডাৰেট এডভান্সত নহয় মেডিকেল মেনেজমেণ্ট ইজ দি ট্ৰিটমেণ্ট অফ চইচ কিন্তু ওৱান্স দি কিডনী ফাংচন ইজ লেছ দেন 15% এণ্ড ইউ আৰ ডেভেলপিং চিমটমছ দেন ইউ হেভ গট 2 modalities of treatment. Either we can offer kidney transplant or we can offer dialysis. That would again depend on many things. We are a hospital which is running an active kidney transplant program for many years. This month also, on 30th, we'll be having 2 transplant. So, but the family have chosen transplant. Transplant kuato hohos, but there are a lot of medical legal issues, lot of financials involved. Bahut patient e kintu dialysis to apunar bhale bhale thake provided the quality of dialysis is good enough. That is another thing. So, this is just in gist, the basic of what we are dealing today. Now I think we can have an interactive session. I think that would be, more informative. Apnalokor jodi kiba ase, I think we can, one by one, you can go forward. I welcome anyone to, if you have any doubts. Sare kiba kobo pare. এনেটো ফৰ নৰ্মেল ইণ্ডিভিজুৱেল ৱাটাৰ ইনটেক আপোনাৰ যিমান থাৰ্ষ্ট আছে আপুনি পানী খাওক তাতে কোনো আপত্তি নাই বাট দি ইছ্যু উইথ কিডনী ডিজিজ এনে ৱাটাৰ ইনটেকটো সবেই লিবাৰেল ৱাটাৰ ইনটেক আমি খাব লাগে 1.5 লিটাৰ 2 লিটাৰ পানী আমি খাবই লাগে কিন্তু আপোনাৰ যদি কিডনী ডিজিজ হৈ যায় ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট চিমটম অফ কিডনী ডিজিজ ইজ swelling because kidneys are the organ that are balancing the water in your body আমাৰ যদি আজি বৰ্তমান কাৰো যদি গাত swelling নাই our kidneys are working fine because plus minus to balance kori amar swelling nai but then when you have started having swelling holale ki hobo your total body water is increasing in the body because kidneys are not able to excrete that extra water then the idea of restricting the total fluid amount comes mane apunar jodi swelling ase we ask you to limit your water intake total liquid not only water anything that is liquid to less than 1 liter jodi swelling nai you can take 1.3 1.4 water is not toxic water is good but then you have to decide upon your clinical status if you have swelling you restrict fluid because then if you don't restrict if you keep on taking 2 liters of fluid your body is already swollen your kidneys are not working what will happen that extra amount of water is going to accumulate in these spaces ami kong third space for example there is a space in your lung that is known as the pleural space that is a third space you have a space in your around your heart that is known as the pericardial space that is a third space petot amar peritoneal cavity ase that is a third space so water needs space to move around so if you don't decrease your water intake it's going to move around to these places and gradually you start having a distension of the abdomen you start having breathing difficulty you start having chest pain so basic idea to sir hoise ki jodi swelling ase ami apunak water restriction kora swelling is not specific for kidney disease but it is very sensitive swelling apuna heart failure to hobo moi jodi khuskai thakote bhorikhon dup phau then also mur swelling hobo kotha to boise mur jodi eta tate infection hoi jay mur tetiao swelling hobo mur vein bilakot jodi block hoi jay thrombus form hoi jay mur tetiao swelling hobo but then you have to differentiate what is the actual cause of this swelling accordingly we have to manage
আমি 1 বুলি মানো আৰু our threshold is very low because if you keep 1.3 then you know 0.2 is quite মানে creatinine is not a very good marker of kidney function কিন্তু but as of today that is the only readily available test. There are a lot of different molecules researched hoise kintu daily practice ot commercial kits are not available. But then আজি মানে 2024 ত মানে creatinine is the thing but then it's not a very good marker. By the time your 50% kidney function is gone then only it starts rising, you know. So by the time কাৰোবাৰ creatinine 1.3 hoise 50% is gone. Very dangerous. মানুহৰ problem কি হৈছে we are all good in maths. আপোনালোকৰ mathsত ভাল চাগে so we are good in maths. আমাক পঢ়োৱা গৈছিল কি 1 বেছি 1 তছে বেছি 1.3 1.6 so আমি সেই knowledgeটো তাতে apply কৰিব যাম but that doesn't signify এটো কোনো importance নাই. Important হৈছে if my creatinine is 1.3 ৰ ওপৰত my 50% GFR is gone. আমি যে GFR ফৰ্মুলাটোৰ কথা ক'লো যাৰে হওক আমি যদি বয়সৰ লগত ইকুৱেশ্যনত we put that value of 1.3 your GFR will come out to be around 60. By then 40% is lost. That is the problem actually. সেইকাৰণে we keep a very low threshold মানে 1 আৰু 1.2 আমি সমুখৰ মানুহজনে কেতিয়াবা বুজি পায় কেতিয়াবা বুজি নাপায় কিন্তু আমাৰ থ্ৰেশহোল্ডটো আমি কম ৰাখোঁ কিয়কি যিমান জলদি আৰম্ভ কৰিব প্ৰিভেনশ্যনছ বিলাক সিমান জলদি প্ৰগ্ৰেশ্যনটো আপোনাৰ মানে হেৰি কৰিব এইটো ইৰিভাৰ্চিবল বাইদেৱে প্ৰথমতে ক'লে এইটো ইৰিভাৰ্চিবল এভৰি টাইম ইট টেক্স এ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড ইটছ নট গোইং টু কাম বেক আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিনিন 1.6 হৈ গ'লে আপোনাৰ GFR এৰাউণ্ড 35-40 হ'ব সেই GFRটো ট্ৰিটমেণ্টেৰে আপুনি 60 কৰি দিব নোৱাৰে GFR to 60 কৰি দিব নোৱাৰে so that is the limitation present day limitation cysteine C আছে mgel আছে বহুত কিম মলিকিউল আছে so these are US আৰু UK ৰিসাৰ্চত তাতে যেটা ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়ালছ বিলাক কৰে বা ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিকেশনত তাতে এইবিলাক কিট ইউজ কৰে কিন্তু কমাৰ্শিয়ালি they are not viable মানে the cost would be too much creatinine you do I think in our hospital is 180 rupees our hospital is charging more but then outside you'll get it in 110 rupees so 110 rupees or you come to know how are your kidneys doing please we can also discuss something about diet because it's a nutrition mane moi jiban khini jano moi iman najani Good morning, sir. Yeah. So I have a question about, like you said before, about diabetes related to the kidney issues, right? Yeah. So, like, if a patient has acute diabetes and she or he is taking like medication for it, the medication does affect the damage the kidneys in the regular time period, or like you can fix it with dietary importance or something like that. Very good question. Very good question. You know, medicines are not nephrotoxic. You know, whatever medicines you are using for diabetes treatment, they are not kidney toxic. There are other category of medicines which are kidney toxic. For example, painkillers. Some antibiotics, not all antibiotics, some antibiotics. Contrast study করা যায় বহুতে কেতিয়াবা CCT কৰে মানে contrast enhance যিবিলাক কৰা যায় এই যে আমি যে গ্যাসৰ ঔষধবিলাক খাই থাকো যে ওমেজ ৰেবেচি এইবিলাক এটোতো UK US ত ব্যান হৈ গৈছে it's already banned but that is supposed to be very nephrotoxic we write it for only 2 weeks আমাক যিমানেই জুনে নকক কিয় মইতো সবকে কৈ থাকো নাখাব এইটো বস্তু so these are some definitive categories of medicine which are nephrotoxic but the drugs you are using to treat diabetes are not kidney toxic they are not going to cause any problem they are for your good only they are to control your blood sugar so that your kidney damage you know it is less you understand my point but then once your kidney function deteriorates there are some diabetes medicines which are not preferable you know some medicines they are more preferable but you know you understand my point but the damage in diabetes is happening because of the high sugar not because of medicine and this damage is very slow insidious it happens over years if somebody has a diabetes now and if you follow the natural history of diabetes it will take 5 years plus to have some you know damage in the kidney unless you know you are very unlucky God is angry with you and something happens you know in less than 5 years which you cannot be sure of you understand my point so diabetes yes You should drink beer to eliminate it.
No. You should not I take know beer. that Beer is from, no, very good question. Beer is from, purine. No, it's very high in uric acid. You should avoid beer. But when you take alcohol, alcohol is osmol, if you remember physics. I've also forgotten a lot of physics and chemistry. But then alcohol is a osmol, it behaves like a osmol. It can draw in water like salt, So when you take alcohol, you pee you pee lot of, every time you are going to the bathroom to pee. So what is happening, you are having forced diuresis. The tendency is sometimes small stones, we are just in the ureter, they may just come out. I think that might be the logic why they are telling to take a lot of beer. We can replace the beer from water also, right? We can drink more water to Yes, that is the we can treatment. eliminate it There is no treatment for stone disease. Stone disease, the book mentions the treatment is to take plenty of water. Not Coca-Cola, not coconut water, only water. You understand? Plenty of water. The recommendation, you're just asking me, recommendation is to take 2.5 liter of water every day. You should drink so much of water that at night you are waking at least 2 times to pass urine. মানে ইমান পানী খাব লাগিব ৰাতিও পেচাব কৰি আছে মানে তেতিয়াহে পানী ভাল খাইছে মানে পাথৰখিনিৰ কাৰণে stone you have got no treatment until unless there is a major issue happening and you need surgery is the only treatment there is no medical treatment for stone বহুতে আহে ছাৰ ঔষধ দি দিয়ক আমি অপাৰেশ্যন নকৰোঁ কিন্তু ঔষধটো নাই একো if you have pain somebody may give you painkiller if you have infection somebody might give you antibiotics but there are no medicines to take care of stones okay thank you মই নিলিখোঁ সেইটো নিজৰ কথা বাইদেউ কিন্তু আনটিল আনলেছ ভেৰি মাছ ইণ্ডিকেটেড খাব নালাগে ইউএছত ইউকেট বেন হৈ গৈছে মানে ক্ৰনিক কৰে তাহাঁতে মানে বিশেষকৈ ওমেপ্ৰেজল পেণ্ট্ৰপ্ৰেজল ইণ্ডিয়াত অলপ ৰেম্পেণ্ট বস্তুটো ইউজ হয়গৈ আৰু আমাৰো বহুতৰ এটা কনচেপ্ট থাকে এই বহুত ঔষধ খাইছে এটা গেছৰ ঔষধো খাওঁ বহুতৰো থাকে বহুতে কয় ছাৰ গেছৰ ঔষধ মই কৈছোঁ কিয় বোলে এইকেইটা আছে নহয় নালিফাই কৰিব আৰু জ্বলা খালে টেঙা খোৱাৰ নিচিনা বা মিঠা খোৱাৰ নিচিনা চ' এভইড কৰিব লাগে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি খুব চিন্তা কৰি ঔষধ লিখোঁ বিশেষকৈ এণ্টিবায়'টিক্স ইউজ শুড বি অলপ জ্বৰ হ'ল 100 টেম্পাৰেচাৰ এণ্টিবায়'টিক মই নিলিখিলে তুমি ফাৰ্মাচীৰ পৰা লৈ ল'বা প্ৰব্লেমটো তাতে হৈ যায় মানে বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰাটো ইমান সহজ নহয় একচুৱেলি কিবা ডায়েটৰ বিষয়ে বাইদেউহঁতে আছে কিবা মই প্লিজ Doctor, I had a question. Actually, there was a controversy in the news a few weeks back about how painkillers we girls take regularly. It really affects the kidney in the long run. Yes. But painkillers is something that we cannot live without. We need it every month. I also take painkillers. So I have backache. is there an alternative we can take to reduce, the effect of kidney? You see, you cannot just. These drugs are there for your benefit. कोई भी ड्रग जो अवेलेबल है that is for patient's benefit. Whatever medicines we are writing for the patient's benefit. আপুনি যদি মোক নকয় কি আপোনাৰ বিষ আছে মই বিষৰ ঔষধ নিলিখোঁ মানে it's always the patient who is complaining some symptoms then we write the medicine so medicine actually आपके benefit के लिए ही है लेकिन उसमें problem क्या है when to use how much to use do you need it or not these are questions that you should answer painkiller everybody will need but then you have to choose what type of painkiller you're taking number 1 shortest possible duration 3 दिन में ठीक हो जाता है तो अच्छा है नहीं तो आप 14 दिन खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा you understand my point painkiller तो देना पड़ेगा मैं भी लिखता हूँ painkiller लेकिन but then you have to decide okay dietary আপোনালোকে বেছি জানে তথাপিও diet is a very important part of the the management of patients with chronic kidney disease the basic concept which I tell to everyone you remember 3 things protein moderation protein বন্ধ কৰিব দিয়া নহয় বহুতৰ প্ৰবলেম হৈ যায় ক্ৰিয়েটিনিনটো চাই থাকে এপিনে খোৱাটো কমাই থাকে মানুহজন যেইবাৰে দেখা পাব every 3 months he is losing 2 kilo he goes into a state of protein energy wasting যেনেকে মোৰ মাসল মাস কমি যাব মোৰ ক্ৰিয়েটিনিনটো কমি যাব because creatinine is a byproduct from my muscle creatinine is coming from creatinine the more muscle mass basi so that is the reason why the normal values of creatinine for a male and a female is different because males they have a bigger body mass so the creatinine normal value is more
female or body mass to come, muscle mass, sorry, not body mass. So tahator value to come. So it is directly proportional to your body mass. You go to people in Shillong, Meghalaya, you know, they are very well built. Tahator creatinine hodai besi. Because tahator creatinine generation rate to besi. Because tahator bulk of muscle to besi. So there is a big difference. So when you are speaking of moderation in the protein intake, বহুতে কি কৰে তাহাতে কমাই গৈ থাকে মানে গাখীৰ এৰিলো মাছ মাংস এৰিলো খালি কুমুৰা খাইছো মানে you know that is the problem. In case of AKI, acute kidney injury, Yeah. they used to restrict the protein. Yeah, there is no restriction in AKI. protein You in should AKI. not. In acute kidney disease, there is no concept of restriction. Yes, you can restrict fluid because then when your kidneys are suddenly shut down, you may have swelling. You can restrict this thing, high potassium containing diets because your potassium may be high. You may have a cardiac event. But the concept of diet is very clear in acute kidney injury. Acute kidney injury, you need calories, you need protein, Proteins, you need fat. How are you going to recover? Because acute kidney injury is a hypercatabolic state. Yes, absolutely. Hypercatabolic means the catabolism happening is more. There is more tissue breakdown. There is more protein requirement. But here we are discussing about chronic kidney disease, which is a chronic disease. Yet tissue breakdown hua nai. The concept is that if you moderate the amount of protein, the disease progression is slow. Because ultimately protein metabolism or junto waste product, kidney hetu he ulai ase. So if you limit the amount of protein you are taking, the amount of work done by your kidneys are less. Idea to basically hetu. But then you have to choose what type of protein you like to consume. So protein sources are basically from plant source and animal source, and it is preferable that you choose a plant source of protein. Mane vegan diet or junto concept ba bhal kitabot likhise plant based diet. Juno amar karone sage bor digdai. Noy jano. Ha? Ami born non vegetarian. No, it's very difficult. Yeah. Now, plant-based protein scientifically are second-class protein because you know the amount of essential amino acids you have in the animal protein, these are quite lacking. That is quite lacking. So, ami ki koru ajikali keto analogs boli eta group of medicine ase. Bohote bhabe etu kidney rukhot. Nilikhile bohote beao pai ba nijeo kini khai bohote Chennai gusi jay tate likhi die enoko aru bostu bila. Kino basic idea to hoise etu kidney rukhot nohoy because you have been asked to shift to a plant-based protein. Now your diet is deficient in essential amino acids, but you need essential amino acids. So you are being supplemented by these essential amino acids from outside. BCCA to teumluke loy june heri jai, but that is also essential amino acid. That is also essential amino. So you need to choose your amount of protein. You need to choose your type of protein. You should not restrict more. Recommendation normal manur 1 gram, Jebin, 1 gram. CKD it's around 0.8 gram per kg per day. So that means around 20%. মানে মই কম আপুনি যদি 10 খাইছিল আপুনি এটা 8 খাব। বহুতে কি কৰে 5 খাই দিয়ে। When you are taking 0.5, then you know, and once your muscle is wasted, once your protein is wasted, body to যদিও দেখাত ঠিকে আছে, creatinine আগতছে কমি গল, but your body is not that body anymore. Your immunity goes down. You know, chance of infection comes up, and all sorts of complication. You are actually then, you know, you are stuck in a mess. That is a problem. After protein, you know, important concept is this sodium. Nimok to bahut important. Ajikali Himalayan pink salt ase, eta sendha nimok ase, aru ki ase ba? Low sodium ase. So bahut concept. But then you know, it's very important. When you are telling us about salt, it is NaCl. Everything is sodium chloride. Apuni Himalayar pora anok ba ipine Gujrator pora anok, it is NaCl. Manui bhabe, you know, directly jeta kong nimok sar sondha nimok kham niki. Himalayan pink salt kham niki. So basic kotha to hoise apuni sodium to komabo lage. Or in fact, Jebine point out kora nisna, the other low sodium are very dangerous because they are potassium based salt. They are not sodium based salt. Sodium to komai pine, potassium to bohai dise. But then the potassium is very dangerous. Because the one medical emergency in kidney disease is hyperkalemia. When your potassium levels are more than 5.5. Because potassium can cause acute cardiac effect. Apuni ei muhurtot thik ase, ei muhurtot collapse kori jabo. It is so dangerous. So
One concept of diet in chronic kidney disease is to limit your potassium intake. In fact, যোনবিলাক diet chart এওঁলোকে আগতে আমাৰ হস্পিটেলত দিছিল category 1, 2, 3 কোনকেইটা ফুড ষ্টাফত আপোনাৰ বেছি বেছি পটাছিয়াম থাকে সেইকেইটা আমি কম কৰিব দিওঁ লিচিং শুড বি ট্ৰাইড লিচিং চাগে জানে আপোনালোকে you should peel the vegetables, cut into small pieces, you should boil. So once you do this, the extra potassium and the phosphorus is, taken care of. Sodium should be preferentially should be paid attention, especially people who have got uncontrolled blood pressure. Because the type of blood pressure you see in kidney patient, this is a resistant variety. It's very common for us to write 5 blood pressure medicines. Tothapiu blood pressure 160/100, and we are very happy with 160/100. 160/100 or আমি শান্তি because আমাৰ cut off to 200. CKD patient the blood pressure is resistant. আপুনি control কৰিব নোৱাৰিব 5টা টেবলেট খোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ blood pressure 160/100. আপুনি যদি সুধু কাৰবাৰ আৰু আজি blood pressure 160 very good controlত আছে. So that is how it behaves. For those patients who have swelling and high blood pressure, sodium should be restricted. Sodium you should give more important. But then fat is also important. Fat is very important because if you don't use fat, if you don't use carbohydrate, what will happen? Malnutrition, because then the body would be utilizing protein for metabolism. Then it will be a negative effect happening. Ami to olop ghee si khabo diu. But then you have to choose what sorts of fat sources you are. Apuni jodi trans fat khai ba epine jonto fast food culture, that is another very important thing. Ei je canned bostu bilag ahise, canned, processed and sauces, very very dangerous. Mo na janisil ki koy no actually I did not know when I was in Delhi doing my training myself and my wife. There was I used to stay in New Friends Colony, and there was a very nice amar janke quick shop ase, there is a nice supermarket, you get all sorts of things. We started taking Malabar paratha, paratha Malayali bilake khai chicken curry lagar paratha 2-3 din khalo edin to hotat side or bhoy lagi gol ekdom apunar sai enuka laibo apunar heart bemar hoi jabo mane very dangerous this processed food. I don't know how you, because we are in such a age now, it's easy for us to when we were of your age we also used to take a lot of fast food then, but it's now for easy for us, but then it is difficult for you. But it's very important to prevent processed, canned, package. Juntu bostu tema khulibo lagil ar juntu packet khulibo lagil nohoy etu ses eta mane enukwa hoy gese bostu bilakot পঢ়া আৰম্ভ কৰিছো. But it's too late actually. মই বহুত পিছত, even though I belong to medical fraternity, মই নিজেই বহুত পিছত আৰম্ভ কৰিছো এই বস্তুটো মানে সোৱাটো at least চাব লাগে, at least you should know what you are taking, নহয় জানো? So that is one aspect. Fat is important, but then phosphorus restriction is also very important. Phosphorus, এনেকুৱা এটা বস্তু নাই য'ত phosphorus নাই. Everything has very high phosphorus, and kidneys are the only organ that is maintaining the phosphorus in your body. Diet or restrict nokorile, it will rise to a very high levels. Then there is increased incidence of heart disease, there is increased incidence of bone problem arambho hoy jay, because chronic kidney disease hole bone remodeling to bondo hoy jay, brittle bone hoy jabo apnar olopman korbat trivial injury there will be a big fracture happening. Anything else in the diet? I think if we can discuss. Anybody? Sir, can you give us a short idea about dialysis, the types of dialysis and all? Okay, dialysis, you see, dialysis is one form of renal replacement therapy. So when your both kidney functions are less than 15%, and these toxins are developing, it's accumulating, you start having symptoms, and 15% is not good enough to carry all those functions, then you need support. Moi jodi apar bagoribo dhoru kunubai ahi mo sahay nokoribo jano, so dialysis is that support. It's not kidney transplant jot apuni ko eku thik kori dibo para nai, but then you are supporting the patient. There are two forms of dialysis. One is hemodialysis. Hemo mane blood. Dialysis is a process where you are filtering the blood. Your kidneys are also filtering the blood, and by dialysis also you are filtering the blood. But hemodialysis you are filtering the blood in a machine which is known as a dialyser machine with a candle. আগৰ দিনৰ যদি আপোনালোকে সেই আমাৰ এটো কি আছিল ক্যান্ডেল ফিল্টাৰ স্যাৰ ঠিকই কৈছে ক্যান্ডেল ফিল্টাৰবিলাক সাফা কৰিব লাগিছিল আমি আগতে ক্যান্ডেল ফিল্টাৰ যোনটো ফিল্টাৰ আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা এটা ফিল্টাৰ থাকে এটো কিন্তু ফাইবাৰ ফিল্টাৰ হয় and whereby the blood from one circuit goes in and from another circuit goes inside the blood.
4 ঘণ্টাৰ এটা ডায়ালিচিছ হয় 4 hour duration মানে ভাল ইফেক্টিভ ডায়ালিচিছ হ'বলৈ whereby আপোনাৰ বডিৰ যিমান ব্লাড আছে around 4.5 liters 5 liter blood থাকে and that is filtered and is put back, so that is hemodialysis. So that is, but for that you need technical support, you need a dialysis unit, you need a nephrologist, you need a good nursing staff, আপোনাৰ RO machine লাগিব, it's a technical thing, সব জায়গাত মন কৰিলে কৰিব নোৱাৰিব. Other than hemodialysis, there is another dialysis which is known as CAPD, that is known as chronic ambulatory peritoneal dialysis. Peritoneum is the membrane of the inner membrane of our abdomen, the inner membrane, and why God did this miracle nobody knows, but that also acts like a filter. Earlier people, researchers, they came up with the idea that if that is acting as a filter, why not use it to filter our kidneys. So another form of dialysis is CAPD, where you put a catheter inside the abdomen and you do the dialysis at home. আমি এটো বহুত শর্টত হোম ডায়ালিসিস বুলিও কওঁ. আমি রেগুলারলি হোম ডায়ালিসিস এডভাইস কৰোঁ and people they do very well in home dialysis. কিন্তু এই সাব ক্যাটাগরিটো চুজ কৰিব লাগিব. Active young person 30 40s may not be ideal because his metabolic demands are too much, because this is a slow modality. কিন্তু বয়সস্থ মানুহ ঘৰত আছে, ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, তেওঁৰ কাৰণে চাগে হোম ডায়ালিসিসটো বেটাৰ হ'ব. So these are the two different forms of dialysis modalities. Yes, they survive. Transplant কৰিব পাৰিলে বাইদেউ খুবেই ভাল. আমি সদায় ট্ৰান্সপ্লান্ট, এইবাৰো দুটা ট্ৰান্সপ্লান্ট হ'ব 30 তাৰিখে. So এজন ট্ৰান্সপ্লান্ট মাকে কিডনি দি আছে ল'ৰাজনক, পেশেণ্ট X, আৰু এজন ট্ৰান্সপ্লান্টত ঘনীয়েকে কিডনি দি আছে, পেশেণ্ট Y. বাট তেওঁলোকে ভাবিলে কি আমাৰ ঘৰত ডোনাৰ আছে, ইমোশ্যনেল বণ্ডিং আছে, ফাইনেন্সেছ এভেইলেবল আছে, মেডিকেল লিগেলি বস্তুবিলাক ঠিকে আছে, চ' দেন দে চুজ ট্ৰান্সপ্লান্ট. কিন্তু এই গোটেইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া চবৰে ফিল আপ নহয়. প্ৰব্লেমটো তাতে, কাৰোবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যুজ আছে, কাৰোবাৰ ডোনাৰ নাই, কাৰোবাৰ লিগেল এপ্লিকেশ্যনছ আছে. চ' নিয়মমতেতো চবেই ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব লাগে, কিন্তু কোৱাটো সহজ. বাট দেন উই আৰ ডুইং লিভিং ৰিলেটেড কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট. লিভিং ৰিলেটেড মানে ৰিলেটেড টু দি ফেমিলি কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট. বাট দেন আমি যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ, উই শুড ডু কেডাভৰিক ট্ৰান্সপ্লান্ট. এতিয়া চাউথৰ পিনে ইটছ ভেৰি গুড প্ৰগ্ৰেম, ইয়াতে অলপ লেকিং, লাহে লাহে বস্তুবিলাক আৰম্ভ হৈছে. মানে যেতিয়া ধৰক এই যে এক্সিডেণ্টত যে মানুহবিলাকৰ হেৰি হৈ যায়, ভেণ্টিলেটৰ ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায়, তেওঁলোকৰতো ব্ৰেইন ডেথ হৈ যায়, তেওঁতো পইণ্ট অফ ন' ৰিটাৰ্ণ. দে কেন বি আ কেণ্ডিডেট টু ডোনেট দেয়াৰ অৰ্গেনছ. তাৰ কাৰণে গ্ৰীফ কাউন্সিলাৰ থাকে, তাৰ কাৰণে কেডাভৰিক ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰ্ডিনেটৰ থাকে, ফেমিলিৰ লগত ডিছকাছ কৰা হয়. আৰু যদি ফেমিলিয়ে বিচাৰে কি ঠিক আছে মানুহজনটো যি হ'ল অংগকেইটা মই দিব পাৰোঁ, চ' সেনেকৈ আপোনাৰ অৰ্গেন হাৰ্ভেষ্টিং টিম থাকে, তাহাঁতে অৰ্গেনবিলাক হাৰ্ভেষ্ট কৰে যোনে যি দিব বিচাৰিছে, আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিষ্টেমত সেই অৰ্গেনবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায়. য'ত লিভাৰ লাগিব তাতে লিভাৰ যাব, য'ত কৰ্ণিয়া লাগিব তাতে কৰ্ণিয়া যাব, য'ত কিডনি লাগে তাতে কিডনি গুচি যায়. চ' কেডাভৰিক ট্ৰান্সপ্লান্টটো অলপ আপকামিং হ'লে ভাল হয়, কিন্তু অলপ আৰু সময় লাগিব. এইটো পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি. চাউথত কোয়েম্বাটুৰ আৰু এইবিলাক বেংগলোৰ, ইনফেক্ট দিল্লীটো আপোনাৰ এইবিলাক হৈ থাকে, তাতে মানে ছিষ্টেমটো হৈ গৈছে. যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, ফেমিলিৰ লগত কথা পাতি নোডেল এজেঞ্চিক ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে. নোডেল এজেঞ্চি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে এলটমেণ্ট হৈ যায়. When I was in 40s in 2016, we did 2 cadaveric transplant in 7 days. মানে তাতে এলটমেণ্ট আহি যায়, মানে তাতে আপোনাৰ মেটচিং চলে. মানে যোনে যোনে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিছে ট্ৰান্সপ্লান্টৰ ৰেচিপিয়েণ্টৰ লিষ্ট থাকে, এণ্ড হঠাৎ আপোনাৰ তাত ফোন আহি যাব, ক'লে দিছ টাইম দিছ ইজ দি হস্পিটেল হু হেভ বিন allowed to carry out a cadaveric transplant and you are being given 1 kidney 1 liver. লগে লগে আপোনাৰ আৰু দিনে ৰাতি ঘৰ যোৱা লেঠা নাই আৰু তেতিয়া আপোনাৰ দিনে ৰাতিৰ কাম. So that is another form of transplant. So transplant, we have living related transplant and we have cadaveric transplant. We are not doing cadaveric transplant as of now. We are doing living related transplant. After transplant, the patient needs to be on lifelong medication. We give him 3 immunosuppressants. Immunosuppressants are drugs which decrease the immunity of the body. Because you should remember, the kidney মৰমেৰে দিছে, মাকেই দিছে বা ঘনীয়েকেই দিছে বা যোনেই নেদিছে,
it's not self, it is non-self. Our immunology কয় it's non-self. যিয়ে নহওক কিয় মোৰ বডিটো সেই non-self organটোক সদায় recognize কৰি থাকিব টৰ্চ লৈ লৈ বুজিছেনে দিনে ৰাতি and every time it recognizes it's going to attack rejection because body will always try 10 বছৰ পিছতো rejection হ'ব পাৰে so it can always try to reject the body so আপোনাৰ ঔষধ দিয়া হয় যোনে ইমিউনিটিটো কম কৰি ৰাখে so patient has to be on lifelong medication mainly 3 medications but then patientor jodi diabetes ase diabetes medicine ahibo jodi blood pressure ahi jay blood pressure medicine ahibo but they do well India problem is infection by the weight gain hoy kyoke steroid dia jay weight gain to by the karwe hobo na lage weight gain to pisot aru by the beya hoy aru weight gain to অলপ আমি মানে কম কি আপুনি হেলদি লাইফস্টাইল কৰক নৰ্মেল ডায়েট হৈ যায় ডায়েটাৰী ৰেষ্ট্ৰিকশনছ নাথাকে এণ্ড আপোনাৰ হেলদি লাইফস্টাইল কিন্তু হি হেজ টু বি হি অৰ শ্বি হেজ টু বি অন লাইফ লং মেডিকেশ্যনছ বাট দেন হি হেজ টু কাম ফৰ পিৰিয়ডিক চেকআপছত আহিব লাগিব দে ডু কুৱাইট ৱেল ইণ্ডিয়াত প্ৰব্লেম কি হৈছে ইনফেকশ্যন মেনি অফ দ্য যোনে বেয়া খবৰ পোৱা যায় কি ছাকচেছ নহ'ল যে কয় সমাজৰ কথাখিনি বেলেগ আমাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি বেলেগ many people are dying because of an infection with a functioning graft that is the sad part India iman pneumonia hoy iman GI infection hoy when it is very difficult to control the story is quite different in the western world Canada iman infection no hoy so there the graft life is more because people are not dying of infection yate people are dying of infection that is a very big problem dangor problem hoy jay Yes. Very important because UTI is very common. Kidney problem hotse UTI basi common. UTI is more common in females. But then tekhete junkhini kotha point korise junkhini urinary symptoms ase hekhini motamoti mile. Mane jeneke UTI ki hobo increased frequency. Mane moi bare pesap koribo jabo laga hoise number 1. Urgency rakhabo para nai. More jodi eta pesap lage I have that voluntary control not to urinate. Because of our condition reflex, because of my central nervous system. But then sometime it happen, there is an urgency. You are not able to control. Yateo hobo pare. But then some people are passing lot of urine. Bahut urine koru. Mane 100 ml or no hoy 200 ml urine koru. Some people are passing urine at night. Bole rati kebar uthe 4-5 bar man uthibo lage. That is known as nocturia. So mile, but there are certain very specific things which you can differentiate क्योंकि urinary infection hole usually there is fever infection means an organism is getting inside your body whichever compartment but then if there is an infection you're supposed to have fever chronic kidney disease you don't have fever mo kotha to boisa but yes they but then we need to differentiate we then ask you few other things jor hoise niki then we may ask you to do a urine culture then things would be more clear even though the symptomatologies are quite similar amar eta obhyago hol olop we can differentiate ki but then sometime they may coexist diabetes patient kidney disease urinary infection hoy gol then it's all like hosh posh everything is mixture then you have to go by your instinct most of the time I mean nijor instinct kare and we are correct mane 90% time we are correct 10% we cannot be correct every time apni kiba hodi ase So basically, I want to know that my dad, who was the how many chances are there like kidney disease, chronic liver disease? What is the cases you have faced? No, you see, liver transplant is totally different. After these cases, like kidney affects. No. How much of affects the kidney? I'm telling you, liver transplant is totally different because liver and kidneys are antigenically different organs. Right. Liver is less antigenic. Kidneys are more antigenic. So people of liver disease can have kidney disease. Vice versa is not very correct. Kidney disease may not have liver disease, very uncommon. But liver disease patient can have kidney disease. You understand? You can have kidney disease any moment. That doesn't mean that if you have liver disease, your
chances are a little bit more. But now, as because your father, he has already transplant, his liver functions are normal, so you should not be worried about. But then if you have liver disease, your chances of kidney disease are more. Because he's in the immunosuppression right now. Yes. So He's on 2 immunosuppression. He's on 2. Liver 2, kidney 3. Yes. My thesis was on liver transplant. More super specialty thesis to liver transplant আছিল. মই বুজি পাইছোঁ. Liver, you can regenerate, liver has got a very good regenerating capacity. But kidneys, they cannot regenerate it. মানে মই যদি এটা কাটি দি দিওঁ কাৰোবাৰ, সেইটো আৰু মোৰ আপোনাৰ আহি নাযায়। লিভাৰটো কিন্তু আহি যায়, মানে লিভাৰৰ সেইটো কিডনি এটা বৰ এটা বেলেগ হেৰি। I hope and donor doesn't face any problem. No, but you have to healthy lifestyle. Same with the kidney donor. Earlier it was told that, একো problem নহয়, একো problem not. Now every year, there is a huge meeting that is happening. Transplant task force, and they are coming with guidelines. Every year the guidelines are being revised. Now for the donor also, every year they are coming with guidelines. এতিয়া এইটো কোৱাটো ভুল হ'ব কি আপোনাৰ একো নহয়, কিন্তু আপুনি এইটো বুজিব লাগিব কি আপোনাৰ এতিয়া কিডনি ফাংচন ইজ 50%, but then you have to take care of this 50,000. How do you take care of 50%? Healthy lifestyle. Medicine तो कोई है नहीं. So you maintain your ideal BMI. Very difficult task. Everybody is trying here. I am also trying. So you maintain your ideal BMI. Go for walks. Check your blood pressures. Check your sugars. Take a healthy diet. Healthy diet is very important. মানে টিফিন আনিলে ভাল দেই, নহ'লে আৰু বৰ প্ৰব্লেম। বাহিৰত খালেতো বৰ প্ৰব্লেম। আমাৰ বয়সত অলপ গম পায় আৰু বাইদেউ। Everybody, চবৰে ইউৰিন ফ্ৰটি হ'ব। বেচিকেলি আজিকালি য'ত উই আৰ পাছিং, most of the time it's western toilet. আগৰ নিচিনা ইণ্ডিয়ান টয়লেট নাই। Nobody is peeing outside in the field. কথাটো বুজা, until unless it's a very emergency situation. So আপুনি যেতিয়া western toiletত যেতিয়া there is already water there and you are peeing with lot of force is, আপুনি ভাবক পাথৰ ওলাই আহে। You just imagine the force with which you are passing urine. পাথৰ ওলাই আহে. So with this force, when you are passing urine, foaming is quite normal. Everybody urine is foam. But then if it is a persistent foaming, and if you see that it is more pronounced, then I think you should get yourself tested. You just do a routine urine test and you look for presence or absence of protein in the urine. সেইটো আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল হেৰি হ'ব, ট্ৰান্সপ্লান্ট, পোষ্ট ট্ৰান্সপ্লান্ট। Donor is a donor. Medically we don't differentiate, but the law differentiates. As a medical person, মইতো বিচাৰোঁ কি মানুহজনৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট হওক। Until unless it's a human kidney, I don't mind. মোৰ কথাটো বুজিছে, সেইটো মোৰ মেডিকেল চেণ্টিমেণ্টছ। But then the law is not allowing. Law differentiates between a related donor and an unrelated professional donor. That is a big difference, and it is a difference we should respect. সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। It's very common. মানে আমাৰ কিডনিত যেনেকৈ নিউৰলজি কোনোবা মোৰ বন্ধু এজন নিউৰলজিষ্ট, সি বহুত বস্তু চাব লাগে। মানে মই বিশেষ একো নাচাওঁ, মই ব্লাড প্ৰেছাৰ চাওঁ আৰু মই ভৰিখন চাওঁ, মই বেলেগ নাচাওঁৱে। মই কেতিয়াবাহে খুব মোৰ ক্লিক কৰিলে মাথাত মই কাৰ্ডিয়েক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেথোস্কোপডাল লগাওঁ, মোৰ বেলেগ চাব দৰকাৰ নপৰে। মানে কিডনি ডিজিজত মই আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু ভৰি চাই পিনে 90% ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ দৰকাৰীখিনি মই পাই গ'ল। ইনিচিয়েলি নোৱাৰিছিলোঁ, এতিয়া সদায় কৰা কাম হৈছে কাৰণে চাগে পাৰা হৈছোঁ। মই জাষ্ট ভৰিখনৰ চালে গম পাই যাওঁ, ভৰিখনৰ কিমান ফুলিছে, এংকেল আছে নে নি পাইছে আপোনাৰ, তাতে বহুতখিনি বস্তু আহি যায়। প্ৰপৰ্চনেট হয়নে নাই আপোনাৰ কিডনি ডিজিজৰ লগত প্ৰপৰ্চনেট। ইফ ইট ইজ ডিছপ্ৰপৰ্চনেট, দেন আই ষ্টাৰ্ট থিংকিং এবাউট কাৰ্ডিয়েক কণ্ডিশ্যনছ, আই ষ্টাৰ্ট থিংকিং অফ আ লিভাৰ কণ্ডিশ্যন। গতিকে ইমানটো ফুলিব নালাগিছিল, ক্ৰিয়েটিনিন 1.3 ইমান কিয় ফুলিব লাগে? There might be something else. So swelling to non-specific হয়, but then it's very important. Miss কৰিব নালাগে।
কিডনি ডিজিজত বাইলেটাৰেল চিষ্টেমিক ডিজিজত বস্তুবিলাক চিষ্টেমিক ডিজিজ মানে এটা চিষ্টেম হাৰ্ট এটা চিষ্টেম কিডনি এটা চিষ্টেম লিভাৰ এটা চিষ্টেম তো যেতিয়া চিষ্টেমিক ডিজিজৰ কাৰণে তোমাৰ চুৱেলিং হ'ব ইট ইজ অলৱেজ বাইলেটাৰেল কিন্তু যদি কয় লোকেল কজেলৰ কাৰণে হয় তেতিয়া ইউনিলেটাৰেল হ'ব মোৰ ইয়াৰে ভেইনডাল ব্লক হৈ গ'ল মোৰ এখন ভৰি চুৱেল হ'ব মোৰ এখন ভৰিত ইনফেকশ্যন হ'ল মোৰ এখন ভৰি চুৱেলিং হ'ল চ' ইটছ অলৱেজ বাইলেটাৰেল ইউনিলেটাৰেল হ'লে সন্দেহে হয় আমাৰ কেতিয়াবা ডিছপ্ৰপৰ্চনেট হয় দুখন ফুলি আছে কিন্তু ৰাইটখন বেছি ফুলি আছে মেজাৰ কৰিলে গম পায় ৰাইটখন বেছি ফুলে সেইবিলাক ইভালুৱেট কৰিব লাগে মই যদি লগে লগে জাম কৰি দিওঁ নহয় এইটো কিডনি বেমাৰৰ কাৰণে হৈছে আই মাইট বি ৰং তেতিয়া লোকেল কজেছো ইউ হেভ টু লুক ফৰ Like I know someone that is suggested kidney transplant, and she has a kind of a water retention, kind of a cyst formation. Cause of that. too much fluid in the body and that is seeping out in the space in the subcutaneous space and what she is having is blisters Yes, kind of this. blisters মানে ইমান পানী হৈ যায় ছালৰ ইলাষ্টিচিটি লিমিটটো গুচি যায় আৰু তেনেকৈ যায় মানে আপোনাৰ বেলুনৰ নিচিনা চামটাইম দে গেট ভেৰি বেডলি ইনফেক্টেড হৈ পিনে একদম বৰ বেয়া প্ৰব্লেম What is the just because of kidney transplant, like the doctors are kind of delaying. They're saying that in the time it is okay, just don't go for transplant immediately. is she on dialysis creatinine ba kiman because if somebody has advised transplant her creatinine has to be around 5-6 you can give her some medicines to bring the swelling down Because or you can start dialysis to take out the extra water because dialysis e blood to purify kore logote apnar extra water to gusai dibo pare there are settings in the machine where you can feed in the information that I want to take out 2.5 liters from your body so মই যদি 2.5 লিটাৰ সেট কৰি দিওঁ হি 2.5 লিটাৰ পানী আপোনাৰ বডিৰ পৰা ওলাই দিব আপোনাৰ ওয়েট যদি 60 আছিল পিছত আপোনাৰ ওয়েট হৈ যাব 57.5 ফিল্টাৰিংটো কৰিছে ব্লাডটোও ফিল্টাৰ কৰে আৰু পানীটোও হি ওলাই দিব পাৰে Sir, tell our students something about this one, the supplements, protein supplements that they usually take, for gym and all. No, protein supplements they are not harmful as such. They are supplements. Or without advice of some. You have to understand, protein is essential. This is what I understand. Kot ki likha ase moi na, what I have understood over all these years. Protein is very essential. Right? But then how much do you need and what type of protein you need to take, that can be discussed. People who are doing gym, they are actually doing extra work, no? And their body muscle mass is increasing and the main idea of doing gym is to build the muscle to kom koribole to gym na jay badhabole jabo noy jano so if you are putting in more resistance muscle will grow I don't know if anybody is into gardening I do some kind of gardening আপোনাৰ যদি গছডাল ডাঙৰ আপুনি সাৰ বেছি দিব লাগিব তাক সৰু ফুল এডালত সৰু সাৰ লাগে ডাঙৰ গছত ডাঙৰ সাৰ লাগে so if you are bulking up your muscles you need extra protein so that is okay but then if you are not doing anything but still you are taking extra protein that would be harmful and the idea is to not overexert BCCA DA but then you can take eggs BCCA is not bad but then you can take eggs enukwa dhৰণৰ কথা that is important and very important one thing don't overexert don't keep yourself dehydrated problem hoy when you are doing lot of strenuous exercises you are doing the gymming on jetia bulky weights you are picking up there is muscle breakdown what happens muscle is breaking next muscle it's more muscle is breaking next muscle is more so this breaking out ki hoy muscle or jonto component thake that are released in the blood and if you are dehydrated bohutor sabo young lora picnicot gol waterfall dekhile bondur logot uthi dile he is not accustomed to that sort of strenuous exercise or that sort of movement and he suddenly goes whole day cricket to kheli dile next dina ahile pesap olop ronga hol creatinine 12 bahut din paisu there is rhabdomyolysis the breakdown product of the muscle goes and deposits in the kidney so why it happened because বহুতৰ হয় আপোনাৰ there is known as marching injury বুলি কয় new recruits বিলাক NCC cadets বিলাক they are left right they have two problems march fracture হৈ যায় তাহাঁতৰ ইমান ভৰিখনত ৰেফ্লাইট কৰিব লাগে ফ্ৰেকচাৰ হৈ যায় গমেই নাপায় বিখাই থাকে এক্সৰে কৰে ফ্ৰেকচাৰ হৈ গ'ল because your body is not used to it but then all day you are doing the same activity
and this, this myoglobin is released in the blood, then you have kidney injury. তুমি যদি নিজকে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখা, চান্সেছ আৰ লেছ. প্ৰব্লেম হয় গৰম, আজিকালি বাৰু এচিটো আহিলে চব পিনে, গৰম আপুনি জিমিঙো কৰি আছে, এইপিনে BCCও খাই আছে, পানীও খাব পৰা নাই, এইপিনে ভাতো স্কিপ হৈ গ'ল, তেতিয়া আৰু ইট উইল বি এ বিগ প্ৰব্লেম. প্ৰটিন ইজ নট বেড, বাট দেন ইউ ডিচাইড হাউ মাছ ইউ নিড. এতিয়া মোৰ এক্টিভিটিত মই যদি 1.3 grams প্ৰটিন পাৰ কেজি খাব যাওঁ, মোৰ দিগদাৰী হ'ব মানে. বাট দেন চামবডি হু ইজ জিমিং 5 days a week, ইটছ গুড ফৰ হিম, হি নিডছ ইট. নহ'লে হি উইল হেভ লট অফ ফেটিক এণ্ড মাছল ইঞ্জুৰি, মাছল ব্ৰেকডাউন হৈ যাব ন. নোৱাৰা নাই, একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো কি হৈ যায়, নাই ঠিকেই হৈছে, নাই কথা কৈছে মানে কি জানা, বস্তুটো কি, ইটছ ভেৰি কমপ্লিকেটেড. মানে কিডনীটো লোৱাটো ইটছ ভেৰি কমপ্লিকেটেড, আৰু কিডনীটো ৰেচিপিয়েণ্টৰ বডিত সোমাই ইটছ ভেৰি কমপ্লিকেটেড. অনলি ফিউ চাৰ্জনছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ ডুইং ইট, এণ্ড ইউ টেক ইয়াৰ্ছ. মানে এজন ট্ৰান্সপ্লাণ্ট চাৰ্জন হ'বলৈ ইট টেক্স 15-20 years, মানে ডুইং দ্য ছেইম থিং এভৰি ডে. ইট টেক্স 15-20 years. চ' কাৰোবাৰ পৰা যেতিয়া কিডনীটো লোৱা যায়, তেখেতৰতো কিডনীটো লৈ ল'লে, হয়নে নাই? সেই মানুহজনৰ এটাই কিডনী হৈ গ'ল ন, যাক দি দিলে তাৰ 3টা কিডনী হৈ গ'ল নহয় এতিয়া. নহয় 3টা, আগৰ 2টা আছেই. মোৰ কথাটো বুজা নাই? কিন্তু সেই 2টাইতো কাম নকৰে. এণ্ড যোনটো নতুন কিডনী দিলে, ডেট ইজ নট প্লেচড ইন দি অৰিজিনেল লোকেশ্যন দেই. দ্য কিডনিজ আৰ প্লেচড ইন দ্য এবডমেন, লোৱাৰ লেফ্টত দিয়ে সাধাৰণতে, পেৰিটনিয়েলৰ তলত ভিতৰত সোমাই দিয়ে. বিকজ সেনেকৈ ওলালে, কিয় তাতে জেগা নাই দিবলৈ. জেগা এটা নালাগিব জানো? ভগৱানেতো 3 নম্বৰ কিডনীটোৰ কাৰণে জেগা বনাই পঠোৱা নাই. সেই জেগাটো মানুহে বিচাৰি ওলাইছে কি ইয়াতে প্লেচ কৰোঁ নেকি. কিয় সেই কিডনীটোৰ লগত আপুনি খালি কিডনীটো অনা নাই, কিডনীটোৰ লগত এডাল আৰ্টাৰী আহিছে, সেই কিডনীটোৰ লগত এডাল ভেইন আহিছে, সেই কিডনীটোৰ লগত এডাল ইউৰেটাৰ আহিছে. সেইডালটো জোৰা কৰিব লাগিব নহয়. আপোনাৰ মেইন আৰ্টাৰীৰ লগততো জোৰা কৰিব লাগিব, মেইন ভেইনৰ লগত জোৰা কৰিব লাগিব. মইতো কিডনীটো ইয়াত লগালে নহ'ব, তো মই ব্লাডৰ লগত কেনেকৈ জোৰা কৰিম? আৰু আপুনি মন কৰিব, ইট ইজ ভেৰি ফেচিনেটিং, আপুনিতো যি কাটি দিলে সেই লেন্থ, তাতেতো আৰু একো লগাব নোৱাৰে. যিমানখিনি কাটি নিলে সেয়ে লেন্থ. আৰু ইয়াতেতো কোনো ছফ্টৱেৰ বা AI নাই যোনে কৈ দিব আপোনাৰ যিমান কাটিলোঁ পূৰা মিলি যাব দেই, 2 centimeter ইফাল সিফাল হ'লেও লগাবতো নোৱাৰিব. চ' ইটছ এ ডিফিকাল্ট থিং. যোনে কৰে ভালে কৰি আছে আৰু. 3. But they are working some bit. You see, 15 is not 0. It is obviously less, but then 15 is not 0. সি বহুত কাম কৰিব পৰা নাই চাগে, কিন্তু কিবা কিবি কাম কৰি আছে. তোমাৰ মোবাইলটো 15% হ'লে ডেড নেকি? ইটছ ষ্টিল ৱৰ্কিং. মোৰ কথাটো বুজিছানে? 15%ত সি হৰমন ওলাই আছে, কিন্তু ছাফিচিয়েণ্টলি ওলোৱা নাই চাগে. 15%ত সি ব'ন মেটাবলিজিম কৰি আছে, কিন্তু চাগে ছাফিচিয়েণ্টলি কৰা নাই চাগে. চ' ইটছ বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ, বাট দেন ওৱান্স ইয়ৰ দি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কিডনী পিক্স আপ, গ্ৰেজুৱেলি এই কিডনীটোৰ ফাংচনটো মান্থছ টু ইয়াৰ্ছত 0 হৈ যায়. মানে ডায়েলিচিছ কৰিলে সেইটো জল্দি শেষ হয়, সেইকণেও ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব দিয়ে. কি আপোনাৰ সেই আগৰ 2টা কিডনীৰো যোনটো এটা বেনিফিট আপুনি পাব, মানে সেই একাউণ্টত আৰু 15 টকা থকাৰ নিচিনা, একাউণ্ট খালী হৈ নাযায়. আৰু সেইকাৰণেও বহুতে কয় কি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাটো যে বেটাৰ বুলি কয়, কিয় ডায়েলিচিছ কৰি দিলে কি হ'ব, এই 15% মোৰ 2-3 মাহত শেষ হৈ যায়. মানে দেন আই এম ট'টেলি ডিপেণ্ডেণ্ট. Yes. নাই, ফাৰ্ষ্ট ইউ শ্বুড ডু আ ৰুটিন চেকআপ. আমি যে ৰুটিন চেকআপ বিশেষ কৰিব নালাগে, ক্ৰিয়েটিনিন চাব লাগে, ৰুটিন ইউৰিন চাব লাগে. চ' আমি কথা পতাৰ নিচিনা শ্বি ইজ এট দি ফ'কাছ গ্ৰুপ, বিকজ মাৰ এজ এতিয়া 50+ এল্ডাৰলি হৈছে. শ্বি ইজ এ ফ'কাছ গ্ৰুপ. আমি এখেতসকলে তোমাৰ আৰু মোৰ চাগে এতিয়া কৰিব দৰকাৰ নাই চাগে বুলি ভাবিছোঁ. বাট দেন যাৰ বয়স হৈছে, যাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, দে শ্বুড চেক. এতিয়া 15 yearsৰ পৰা আছে, মাৰ এজ 58, কেতিয়া হ'ল তেতিয়া আৰম্ভ? তেনেহ'লে 58 হ'লে 40 yearsত আৰম্ভ হৈছে. চ' ইটছ এ লং ডিউৰেশ্যন. এণ্ড দি ইনচিডেঞ্চ অফ কিডনী ডিজিজ ইন ডায়েবেটিক্স এণ্ড ইন হাইপাৰটেনশ্যন ইট ইনক্ৰিজেছ উইথ এজ. প্ৰথম ইনিচিয়েল 3 yearsত যিমান চান্স হ'ব, 5 বছৰত চান্স বাঢ়িব, 10 বছৰত আৰু 15 বছৰত আৰু বাঢ়িব. চ' বেচিক টেষ্টিং ইউ শ্বুড ডু, ক্ৰিয়েটিনিন এণ্ড ৰুটিন ইউৰিন.
চাহটোতো ৱৰ্ল্ডৰ চবতছে নাম্বাৰ 1 এডিকশ্যন হয়নে নাই? ইটছ আপোনাৰ প্ৰফিট মেকিঙত এলকহলতছেও ওপৰত হয়নে? আপোনাৰ চাহটোতো এটা এডিকশ্যন, কিন্তু চাহ মই ভাবোঁ ইটছ এ ছ'চিয়েল ড্ৰিংক। ছ'চিয়েল ড্ৰিংক আপোনাৰ কালচাৰ আৰু সমাজখনৰ মাজৰ ধাৰাতে নিৰ্ধাৰিত হয়, লিমিটেড এমাউণ্ট, আৰু সেনেকৈতো ক'তো এনেকুৱা একো মেনশ্যন কৰা নাই। মোক 3 কাপ লাগে দিনটোত, বাকী কাক কিমান লাগে নাজানো, মোক 3 কাপ লাগে, 3 কাপ নহ'লেতো নচলিব। Any more questions? হা কি হয়? আই এম নট এ চাৰ্জন, মই চাৰ্জন নহয়। হা হা আচ্ছা, I get your point. How do you, what should be the approach? One should be, we are doing living related kidney transplant. Right? Basi thaka manu, konobai dise. Few prerequisites are there. We are doing mainly ABO compatible transplant. Ami incompatible koru, kintu komke koru. Incompatible mane ki, eta blood group O is a universal donor. OA soboke dibo pare. And blood group AB is the universal recipient. তেখেতে চবৰ পৰা ল'ব পাৰে। চ' when you are talking about ABO compatible transplant, আমি ABO গ্ৰুপত কম্পেটিবিলিটি চাহে ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো আগবঢ়াম। এতিয়া মোৰ যোনজন পেচেণ্ট যাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হ'ব, তাৰ নাম এক্স, মাকে কিডনী দিছে, তাৰ ব্লাড গ্ৰুপ অ', মাকৰো অ'। কথাটো বুজিছেনে? চ' দিছ ইজ ABO compatible। তাৰ বি হ'লেও হ'লহেঁতেন, কিয়কি অ'এটো চবকে দিব পাৰে, কম্পেটিবল। AB হ'লে নহ'ব আৰু। চ' আমি compatibility চাই ল'ব লাগিব। So first you should check for ABO compatibility because we are doing compatible transplant. But মই যদি আগতে ডিসাইড কৰি লওঁ মই compatible নকৰোঁ, ABO incompatible, then I can do transplant across all blood groups. But then the protocol is very different. এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হৈ যায়। So first we check the ABO compatibility. মানে দুজন ৰেচিপিয়েণ্ট আৰু ডোনাৰৰ compatibility আছে নে নাই ব্লাড গ্ৰুপত, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2 আমি চাব লাগিব HLA matching. HLA gene, if you understand, that is a major compatibility gene. তাৰে complexes বিলাক চোৱা যায়, মানে কিমানখিনি আপোনাৰ জিন মেচ কৰিছে। 6টা চোৱা যায়, 0 মেচ নে 6/6 মেচ। যিমান মেচ ভাল হ'ব সিমান ট্ৰান্সপ্লাণ্ট ছাকচেছ হোৱা হেৰিটো বাঢ়ি যায়। এনেকুৱা নহয় কি 6/6 মেচ আছিল আৰু ৰিজেকশ্যন নহ'ব, ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে, বাট দেন দিছ ইজ দি অনলি থিং ইউ কেন স্ক্ৰীন। তাৰপিছত তুমি বহুত ধৰণৰ আৰু টেষ্ট কৰি চাব লাগিব। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টেষ্ট ইজ টু চি দি কাৰ্ডিয়েক ফাংচন। কাৰ্ডিয়েক ফাংচন, হাৰ্ট কণ্ডিশ্যন। হাৰ্ট কণ্ডিশ্যন ভাল নহ'লে তুমিতো এই 2-3-4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টাৰ চাৰ্জাৰী কৰিব নোৱাৰিবা। You understand? So I think these 3 basic things you should first look. But then everybody who is on dialysis or who has reached an advanced kidney stage needs transplant. So kidney report যিয়ে নহওক কিয়, that is not a contraindication. এটা যোনজন পেচেণ্ট এক্স, তাৰ ক্ৰিয়েটিন ৰিপৰ্ট কিমান জানেনে বাইদেউ? 18, 18, but that is not a contraindication. সেইটোৰ মিনিং হৈছে কি মই জল্দি জল্দি কৰি দিব লাগে, মানে এখন ডেট ছেট আনি পিনে আমি 30 তাৰিখে ৰাখি দিলোঁ তাৰ। চ' ডেট ৰিপৰ্ট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট তাৰ যদি এটা কাৰ্ডিয়েক কণ্ডিশ্যন থাকে, ইফ হি ইজ গট এ এক্টিভ ইনফেকশ্যন, হঠাৎ ৱৰ্কআপত আই কাম টু ন' দেট দ্য পেচেণ্ট হেজ গট টিউবাৰকুল'চিছ, but then I have to first treat tuberculosis, then I have to go to transplant. Karba ki ase? Anybody knows the hepatitis status? Are you all vaccinated for hepatitis B? All vaccinated. So nobody knows karnu status. Korilehe gom pai. Hothat etia test kori gom pam hepatitis B positive ulai gol. You cannot do transplant in hepatitis B unless you have treated. So there is a waiting period. So these are few things the protocol follow kora jay. All over India the protocol is very standardized. মই এপ'ল' দিল্লীতো আছিলোঁ, মই ফৰ্টিছতো আছোঁ, মই ইয়াতে আজি 7 বছৰ হ'ল। প্ৰট'কলটো খুব এটা ভেৰি নকৰে। এটা পাৰ্চন টু পাৰ্চন জাগালৈ অলপ তাতে হেৰি হ'ব, ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, কিন্তু প্ৰট'কল ইজ ভেৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ প্ৰট'কল। মানে তাতে হেৰি নহয়, মানে এখন প্ৰফৰ্মা থাকে, একদম মানে মেটিকুলাছলি এখন ফিল আপ কৰা যায়, চাব লগা বস্তু গোটেইখিনি চোৱা যায় আৰু ৱৰ্কআপ কৰা যায়।
Yes. You do a urine albumin creatinine ratio. আগতে কনসেপ্টটো আছিল কি একিউট কিডনি ইঞ্জুৰি ইজ টোটালি ৰিভাৰ্চিবল, একো স্কাৰ নাথাকে। এই দাগটো দেখিছা? মই মোৰ ভণ্টিৰ লগত খেলি থাকোঁতে সৰুতে পৰিছিলোঁ। আই থিংক আই ৱাজ ইন ক্লাছ 4। আমি গেটত খেলি আছিলোঁ, দেন আই ছাডেনলি টিপড অভাৰ ন, মোৰ লোহাৰ হেৰিখনত লাগি গ'ল। চ' দিছ স্কাৰ ইজ দেয়াৰ, ইউ ন'। চ' ৱেন ইয়ৰ ক্ৰিয়েটিনিন ইজ হাই, some injury has happened to your kidneys, হয় নে? Any injury in the body, in any of the organs, leaves a scar. You know, the scar is there. But then this is not causing any problem now. But you need to monitor. Etu more skin hoy karone moi iman sage mon kora nai. You know, if it is a vital organ, you should monitor. You should do a routine urine test. Agote koisil eko koribo nalage, chinta koribo nalage. Ajikali koise ki if you have been hit hard, isko dekhte raho. Periodically you just, you know, 6 monthly or in 1 year, routine test, blood pressure check karo. Ajikali eko bostuke mane heri boli koribole olop mana korise mane. মানে এবাৰ সিভিয়াৰ ইঞ্জুৰি হৈছে যদি এবাৰ কাৰোবাৰ ষ্ট্ৰোক হৈ গ'ল আৰু ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হাৰ্ট এটেক হৈ গ'ল আৰু হাৰ্ট এটেক হ'ব। প্ৰচেছটোতো সলনি হৈ নাযায়। আপুনি সেই ইভেণ্টটোহে ষ্টপ কৰি দিলে ন, যোনটো সলনি হৈ গৈছে শৰীৰত সেইটোতো আৰু আপুনি সলনি কৰি দিব নোৱাৰে। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' আই থিংক ইউ শুড মনিটৰ, নট মাছ বাট চেক ইয়ৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ্ছ, এভইড পেইন কিলাৰ্ছ, টেক লট অফ ৱাটাৰ এণ্ড গেট এ ইউৰিন ৰুটিন টেষ্ট। বিকজ বহুত হাই হৈ গয়া ন, বহুত ডাঙৰ বেছি হৈ গৈছিলে। কিমান হৈছিলে? বেছি হৈছিলে, ফিভাৰো আছে। তোমাৰ ইনফেকশ্যনটো চাৰিওপিনে বিয়পি গ'ল, কণ্টেইন কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো এটা আচ্ছা, মেবি ফিছৰ বহুতে পিঠটোও বহুত প্ৰব্লেম কৰে। পিঠটো বাইল থাকে ন, বাইল ইজ নেফ্ৰটক্সিক। আমিতো অলপ ইপিনে মাছৰ মাথা চাথা এইবিলাক তেল চেল এইবিলাক খাই থাকোঁ ন, কেতিয়াবা পিঠ চিট থাকিলে এইবিলাক কেছ ৰিপৰ্টছ আছে দেট বাইল ইউ ন' ইন দ্য ফিছ গল ব্লেডাৰ দেট ইজ নেফ্ৰটক্সিক। ইট কেন অলছ' কজ লিভাৰ ইঞ্জুৰি। বাট ইউ ন' মেনি অফ দ্য প্লেচেছ ইটছ এ ডেলিকেচি, মানুহে খায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। নহয়, মাছ মাংস খাব লাগে, চব এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট। তোমালোকৰ বয়সত ভাবা নাছিলোঁ, মোৰ যোনটো ছাৰহঁত আছে চব এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব লাগে। মোক যদি সোধা, পাৰ্চনেলি আই হেভ ষ্টাৰ্টেড ডিক্ৰিজিং। I have basically stopped consumption of mutton, basically stopped. Very hard because আমি অসমীয়া, আমি জন্মৰ পৰাই মাছ মাংস, it's very difficult. কিন্তু you know, gradually I have been successful. আজিকালি ঘৰত মাটন আনিলে মাহত এবাৰ বা 1.5 মাহত এবাৰ। চ' you know, I have বাহিৰততো খোৱা আপুনি বাদেই দিলোঁ, কোল্ড ড্ৰিংকছ নাখাওঁ। বাট সেইটো কৰাৰ কাৰণে কিবা ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, ডেট ইজ নট দি থিং হিয়াৰ। বাট দেন ইউ শুড ট্ৰাই টু ইউ ন' কমেই কৰাটো ভাল নেকি অলপ। এই জাংক ফুডটো বহুত বেয়া বস্তু হৈছে। মানে খাই ভাল লাগে, কিন্তু বস্তুটো অলপ সেইটোৱে চুজ কৰাটো দিগদাৰ। Thank you so much, sir. It was a very, very informative session. Thank you so much. And I hope you also enjoyed Yes, the I time really interacting enjoyed, with all the yes. participants. So, Very active participation. thank you, sir. So, on behalf of the Department of Nutrition and Dietetics, I would like to thank Dr. Dhrubajyoti Chaudhary, sir, for taking out time from his busy schedule and accepting our request to be a guest speaker here for today. I would like to thank the authority, the technical team, who have given us immense support and guidance during the session. And last but not the least, I would like to thank all the participants for showing their interest and participation in today's session that contributed to the successful completion of the session. Thank you so much and have a great day. Thank you.